Hi students, today we are going to start a new lesson in physics, that is unit 5 acoustics. This title may be new to you, but so all the topics under this title acoustics will be a old thing. That means already in your 9th standard you have studied the lesson sound. ஸோ சவுண்ட் அப்படிங்கிற லெசனில் நீங்கள் என்னெல்லாம் படிச்சிங்களோ ஸோ அதிலிருந்து கொஞ்சம் அப்கிரேடட் டாபிக்ஸ் இந்த அக்கோஸ்டிக்ஸ் லெசனில் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ அக்கோஸ்டிக்ஸ் இந்த நேம் பார்த்திங்க அப்படின்னா முன்னாடியெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த தியேட்டர் அண்டு ஹால்ஸ், இந்த கான்சர்ட் ஹால்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா, ஸோ அதில் எப்படி ஸ்பீக்கர்ஸ் எப்படி செட் பண்ணுறது, எப்படி ஆடியோ எக்கோ இல்லாமல் கிளியராக எப்படி வருது அப்படிங்கிற டிசைன் பண்ணுற அந்த ஒரு ஃபீல்டை பற்றி படிக்கிறது தான் அக்கோஸ்டிக்ஸ். பட் இப்போது அக்கோஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னாவே சவுண்ட், அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி, இது எல்லாமே என்ன இதில் வந்துடும் அப்படின்னா அக்கோஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற டைட்டிலில் வந்துடும். ஓகே, சவுண்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் தென் சவுண்ட் ரிலேட்டட் திங்ஸ், ஸோ இது எல்லாமே ஒரே ஒரு டைட்டிலில் அக்கோஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற டைட்டில்லே வந்துடும். ஓகே, ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த லெசன் acoustics? So first, at the end of this lesson you will be able to understand how sound is produced and transmitted. See, இது நீங்கள் 9th standardல படிச்சிருப்பீங்க. How sound is produced and how sound is transmitted. Transmitted means passing from one place to another place. And then you will be able to relate the speed of sound and its frequency and its wavelength. Speed of sound, its frequency and its wavelength, இதுமே நீங்கள் 9thல படிச்சிருப்பீங்க. And you will be know the speed of sound in various media. So media, it is the plural form of medium. How the speed of the sound is varying from one medium to another medium. And then you can be explaining the factors affecting the speed of sound in gaseous medium. And then you will be able to demonstrate the phenomenon of reflection of sound, and you can be determine the speed of sound using the method of echo. And then at the end of this lesson you can understand the Doppler effect, and then we are going to solve numerical problems related to the above topics. These are all the learning objectives of the lesson acoustics. Let's see the introduction. Okay, what is sound? It is the form of energy. Sound is the form of energy. There are various forms of energies: heat energy, light energy, electrical energy, mechanical energy, muscular energy, and one more form of the energy is sound energy. And sound plays a major role in our daily life. Without sound we cannot communicate with one another இல்லையா? ஸோ இப்போ சவுண்ட் இல்லாமல் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, we cannot communicate with others. So for the communication, for the entertainment, for everything we need sound. So sound plays a major role in our lives. So we communicate with each other mainly through sound. இப்போ நம்ம சைகையில் கூட பேசிக்கலாம், பட் அது அந்தளவுக்கு மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்காது இல்லையா? In our daily life we hear a variety of sounds produced by different sources like humans, animals, vehicle horns, etc. Television, mobile phones, இந்த மாதிரி various objects produce பண்ணுற சவுண்ட்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are hearing in our day to day life. So hence it becomes inevitable to understand how sound is produced, how it is propagated, and how your ear hear the sound from various sources. Okay, ஸோ இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இருக்கிற சவுண்டை பற்றி நீ என்ன பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இட் பிகம்ஸ் இன்விட்டபிள். ஸோ இன்விட்டபிள் மீன்ஸ் அன்அவாய்டபிள். த மீனிங் ஆஃப் திஸ் வேர்ட் இஸ் அன்அவாய்டபிள். ஸோ இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான சவுண்டை நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஹவு இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு, ஹவு இட் ப்ரொபகேட்டட். ஸோ ப்ரொபகேஷன் மீன்ஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங். சவுண்ட் ஒரு இடத்துல ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா it is propagating in all the direction around the source of the sound. அது எப்படி propagate ஆகுது, spread ஆகுது, and how you can hear the sound with the help of the ear. Okay, sound produce ஆகுது, propagate ஆகுது, நீ hear பண்ணுற, listener hear பண்ணுறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், we are going to learn in this lesson. It is sometimes மிஸ்இன்டர்பிரட்டட் அப்படின்னா தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறது, மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குது.
sometimes misinterpreted that acoustics only deals with musical instruments and design the auditoria and concert halls. ஸோ முன்னாடி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இப்போவுமே ஸோ acoustics அப்படின்னா it only deals with the musical instruments and design of auditoria and concert halls. ஸோ auditorium, concert halls and theater இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு டிசைனில் கட்டியிருப்பாங்க. எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆடிட்டோரியம், தியேட்டர், கன்சர்ட் ஹால். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்சர்ட் ஹால்னா இந்த பெரிய பெரிய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நடக்கலையே, ஸ்பீச் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நடக்கலையே, அதுதான் கன்சர்ட் ஹால். ஸோ இதில் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சவுண்டு தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயின் ரோல். ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது, நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது, மியூசிக் ப்ளே பண்ணுவாங்க. இப்போ கன்சர்ட் ஹால் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்பீச் கொடுக்குற இடம், அண்ட் தென் பெரிய ஹால், அண்ட் தென் இதில் அந்த மியூசிக்கல் ப்ரோக்ராம்லாம் கூட நடக்கலாம். அது பெரிய ஹால், கன்சர்ட் ஹால் மீன்ஸ். ஸோ இங்கே எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சவுண்ட் பிளேஸ் எ மெயின் ரோல். ஸோ இங்கே எப்படி ஹால்ஸ் எப்படி டிசைன் பண்ணால் எப்படி லிசனருக்கு போய் ஆடியோ பர்ஃபெக்டாக ரீச் ஆகும், எங்கே ஸ்பீக்கர்ஸ் எப்படி செட் பண்ணலாம், மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எப்படி டிசைட் பண்ணால் அது எப்படி சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், இதெல்லாம் படிக்கிற இதுதான் என்னது அக்கோஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு தப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் acoustics is a branch of physics, that deals with the production, transmission and reception, control and effects of sound. Production of sound, transmission of sound, reception of sound, that means hear பண்ணுறது அல்லது ஆடியோவை ரிசீவ் பண்ணுறது, and then controlling of sound, and then effects of sound. இதை பற்றி எல்லாம் டீல் பண்ணுற ஒரு branch of physics இருக்குது, that is acoustics. Okay, you have studied about propagation and properties of waves in properties of sound waves in 9th standard. நீங்கள் properties of sound waves படிச்சிருப்பீங்க. what are the properties of waves? Wavelength, frequency, time period, amplitude. ஸோ இதெல்லாம் அது வேவ்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, 9th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பீங்க. in this lesson we will study about reflection of sound waves, echo and Doppler effect. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் லெசனில். ஸோ ஃபஸ்ட் சவுண்ட் வேவ்ஸ். ஓகே, வாட் இஸ் மீன் பை வேவ்? ஸோ வேவ் இஸ் நத்திங் பட் ஆசிலேஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கிள் இன் த பர்டிகுலர் மீடியம். ஸோ திஸ் இஸ் வேவ். ஸோ ஒரு மெயின் பொசிஷனை வச்சுட்டு என்ன பண்ணோம், ஒரு பார்ட்டிக்கிள், ஸோ இது கன்சிடர் திஸ் இஸ் எ பார்ட்டிக்கிள், மேலே போகுது, and then கீழே, இது மேலே, and then கீழே, மேலே, கீழே. Okay, so this is called as wave. Okay, the sound will propagate in the form of waves. Sound will propagate in the form of waves. இப்போ consider the light. So light requires no material medium to propagate. So light doesn't require any மெட்டீரியல் மீடியம் ஃபார் த ப்ரொபகேஷன். ஸோ எந்த ஒரு மீடியமும் இல்லைனாலுமே என்ன பண்ணும், லைட் ப்ரொபகேட் ஆகும், ஸ்ப்ரெட் ஆகும். இப்போது சன்லேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லைட் என்ன ஆகுது, நம்மளை ரீச் ஆகுது. பட் சன்கிட்ட ஒரு அட்மாஸ்பியர்லேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் வரைக்கும் தான் ஏர் இருக்குது, அதுக்கு மேலே வேக்யூம் தான் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் என்ன ஆகுது, லைட் நம்மளை ரீச் ஆகுது. பட் சவுண்ட் அப்படி கிடையாது. ஸோ யூ கேன் ஹியர் சவுண்ட் இன் அட்மாஸ்பியர், பட் யூ கேனாட் ஹியர் சவுண்ட் இன் மூன் or in space. ஸ்பேஸில் ஒன்றால் என்ன பண்ண முடியாது, சவுண்டை ஹியர் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் there is no air for the propagation of sound. ஓகே, இப்போ ஏரில் சவுண்ட் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னா in the form of waves. So when you think about sound, the questions that arise in your minds are, how is sound produced? How does sound reach our ears from various sources? What is sound? Is it a force or energy? So these are all the questions that can arise in your mind when we discuss about the sound. இப்போ நீ ஒரு ஏதோ ஒரு திங்கை நீ சயின்டிஃபிக்காக நீ அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணுற அப்படின்னா இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் உன் மைண்டில் ரேஸ் ஆகணும். இப்படியெல்லாம் இந்த கொஷின்ஸ் ரேஸ் ஆனால் தான் யூ ஆர் திங்கிங் சயின்டிஃபிக்கலி அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா. சயின்டிஃபிக் அப்ரோச் அப்படின்னா என்னது, எப்படி நடக்குது, ஏன் நடக்குது, ஸோ இதையெல்லாம் இன்டர்பிரேட், இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுறது. ஓகே, how is sound produced? Sound எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? how does sound reach our ears from various sources? So at a time, the same time, simultaneously நம்மளால என்ன பண்ண, we can hear many sounds. what is sound? is it a force or energy? sound அப்படிங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸா, மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ், எலாஸ்டிக் ஃபோர்ஸ்,
கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸா அல்லது எனர்ஜியா? ஸோ லெட் அஸ் ஆன்சர் ஆல் த கொஷின்ஸ். ஸோ பை டச்சிங் எ ringing bell or a musical instrument while it is producing music, you can conclude that sound is produced by vibrations. Just stuck a plate. வீட்டில் சாப்பிட்ற பிளேட் இருக்கு இல்லையா, ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோ, அதை ஸ்டக் பண்ண என்ன ஆகும், அது ஸ்டக் பண்ண உடனே என்ன பண்ண, அந்த பிளேட்டை தொட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா யூ கேன் ஹியர் த வைப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் த பிளேட். ஸோ டேபிளை ஸ்டக் பண்ணு, ஏதாவது எடுத்து டேபிளை தட்டிப்பார், யூ கேன் ஹியர் த சவுண்ட். And if you feel the vibrations, you can feel the vibration if you touch the table. Okay, so for all the sound sources it is very important, that is vibration is very important for the production of sound. இப்போ நீ பேசும்போதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உன்னை தொண்டையில் கை வச்சு பார்த்த அப்படின்னா அங்கே ஒரு வைப்ரேஷன் உனக்கு தெரியும். So what is vibrating in your body while you producing the sound? vocal cord அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ அதுதான் நாங்கள் நீ பேசும்போது அங்கே சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். பை டச்சிங் a ringing bell or a musical instrument while it is producing music, you can conclude that sound is produced by vibrations. The vibrating bodies produce energy in the form of waves which are nothing but sound waves. The vibrating bodies, ஸோ எந்த ஆப்ஜெக்ட் வைப்ரேட் ஆனாலும் சரி என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த வைப்ரேஷன் பக்கத்தில் இருக்கிற பார்ட்டிகளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ அந்த பார்ட்டிக்கல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பார்ட்டிகளுக்கு அந்த வைப்ரேஷனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். ஸோ இப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிகிட்டே வந்து கடைசி என்ன ஆகும், உன்னோட ஏரை அல்லது லிசனரை ரீச் பண்ணும். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க பாரு, சவுண்ட் வேவ்ஸ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு. ஸோ வேவ்ஸ்லேயே 2 டைப்ஸ் இருக்குது. தேர் ஆர் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் வேவ்ஸ். நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க 9th standard, transverse waves and longitudinal wave. So longitudinal wave and transverse wave. So this type of wave, so this is transverse wave, sorry longitudinal wave, this is transverse wave. இப்போ ஒரு த்ரெட், லாங் த்ரெட் எடுத்துக்கோ, ஒரு த்ரெட்டு விண்டோவில் கட்டிவிடு, இன்னொரு த்ரெட்டை நீ இன்னொரு எண்டை என்னோட கையில் ஹோல்டு பண்ணிக்கோ. இஃப் யூ மூவ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் அப் அண்ட் டவுன், ஸோ அப் அண்ட் டவுன் உன்னோட ஹேண்டை மூவ் பண்ண அப்படின்னா இந்த த்ரெட்டில் ஒரு வேவ் உனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா. ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் வேவ் இஸ் கால்ட் as longitudinal wave. That is called as longitudinal wave. And then transverse wave எக்ஸாம்பிள் அந்த ஸ்ப்ரிங் மாதிரி முன்னாடிலாம் ப்ளே பண்ணிகிட்ருப்போம் இல்லையா, ஒரு பெரிய லாங் ஸ்ப்ரிங் இருக்கும், அதை ஒரு ரெண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ரெண்டும் கையில் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ முன்னாடி பின்னாடி to and fro மூவ் பண்ண அப்படின்னா அதில் உனக்கு வேவ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as transverse waves. இது நீங்கள் டீட்டெயில்டாக நீங்கள் 9th standardல படிச்சிருப்பீங்க. சப்போஸ் யூ அண்ட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் இன் த மூன், will you be able to hear any sound produced by your friend? Definitely not, இல்லையா. மூணில் உன்னால் சவுண்டை ஹியர் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் the thing is there to propagate the sound. That means ஏரோ அல்லது வாட்டரோ அல்லது வேறு எதுவுமே கிடையாது to propagate the sound. As the moon does not have air, you will not be able to hear any sound produced by your friend. Hence, you understand that the sound produced due to the vibration of different bodies needs a material medium like air, water, steel, etc. for its propagation. So, for the propagation, for the spreading of sound, it is very important that the presence of any medium, air இருக்கலாம் அல்லது வாட்டர் இருக்கலாம், any liquid or any solid, ஏதாவது இருந்தால் தான் என்ன பண்ணுவோம், அது வழியாக சவுண்ட் ப்ரொபகேட் ஆகும், ஸ்ப்ரெட் ஆகும். Hence, sound can propagate through a gaseous medium or a liquid medium or a solid medium. You will require air medium or liquid medium or a solid medium. Gaseous medium or liquid medium or solid medium இருந்தால் தான் உன்னால் என்ன பண்ண முடியும், சவுண்டை ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியும், ஹியர் பண்ண முடியும். Just do this activity. It's a funny activity. Take a squeaky toy. Do you know what is maybe squeaky toy? Squeaky toy no, it's nothing but இந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுப்போம் இல்லையா, ப்ரெஸ் பண்ணால் கீக்கின்னு கற்றும்ல, ப்ரெஸ் பண்ணால் அதில் ஒரு விசில் இருக்கும். ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சவுண்ட் வரும், விட்டாலும் சவுண்ட் வரும் இல்லையா, அதுதான் ஸ்குவீக்கி டாய்.
செப்பல்லாம் கூட குழந்தைங்களுக்கு போட்டு விடுவாங்க இல்லையா, ஸோ நடக்கும்போது கீச் கீச்சுன்னு கத்தும்ல, ஸோ தான் ஸ்குவீக்கி டாய். ஆர் ஓல்டு மொபைல் ஃபோன் அண்ட் புட் இட் இன்சைட் எ பிளாஸ்டிக் பேக், சீல் த பேக் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் எ candle or with a thread. So fill a bucket with water and place the back in the water bucket and squeeze the toy or ring the mobile. So you will hear a low sound. So now place your ear against the side of the bucket and squeeze the toy or ring the mobile phone again. You will hear a louder sound. Just do this activity. ஒரு பாலித்தீன் பேக் எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக் எடுத்துக்கோங்க, அதுக்குள்ளே ஸ்குவீக்கி டை போட்டுருங்க அல்லது மொபைல் ஃபோன் அதில் போட்டு நல்லா டைட்டாக கட்டிட்டு அதை என்ன பண்ணுற, ஒரு வாட்டர் இருக்கிற பக்கெட்டில் போட்டுக்கோ, மொபைல் ஃபோன் போட்டுக்கோ. இது நீ பண்ண வேண்டாம். மொபைல் ஒருவேளை பிளாஸ்டிக் பேக் ஓடியாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், மொபைல் ஃபோன் வேஸ்ட் ஆகிடும். இது ஒன்றும் ட்ரை பண்ண வேண்டாம், ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. நீ மொபைல் ஃபோனை அந்த பவுச்சுக்குள்ளே போட்டு நல்லா டைட்டாக கட்டிட்டு பக்கெட்டுக்குள்ளே போட்டு நீ அந்த ஃபோனுக்கு ரிங் கொடுத்த அப்படின்னா யூ கேன் ஹியர் எ லெஸ் சவுண்டு. இதுவே பக்கெட்டோட ஒட்டி காது, பக்கெட்டில் காதை வச்சு நீ கேட்ட அப்படின்னா உனக்கு சவுண்டு அதிகமாக ஹியர் ஆகும். ஏன் அப்படின்னா ஏரை விட லிக்விட் அண்டு சாலிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சவுண்டு என்ன பண்ணும், ஸோ அதிகமாக ப்ரொபகேட் பண்ணும், அதிகமாக பாஸ் பண்ணும். ஓகே, let's discuss about longitudinal wave. So longitudinal wave is small correction. So this kind of waves are called transverse waves. This kind of wave is called as longitudinal wave. So முன்னாடி நான் மாற்றி சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். This kind of waves are called as transverse waves. This kind of waves are called as longitudinal waves. So what are the differences between longitudinal waves and transverse waves? So this is transverse wave. So this is the main position. This line is main position. So இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு பேர் crust, இதுக்கு பேர் trough. ஸோ கீழே இருக்கிறது trough, this is called as crest, this is called as trough. ஒரு crest and ஒரு trough ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் என்னது, a single wave. The distance between this end and this end is called as wavelength lambda, wavelength lambda. Okay வா, இது transverse wave. So in the case of longitudinal wave, so this is longitudinal wave, one compression, அதில் எப்படி crest and trough இருக்கோ அதுமாதிரி இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு compression and ஒரு rarefaction இருக்கும். This is compression, this is rarefaction. ஸோ ஒரு compression and ஒரு rarefaction ரெண்டும் சேர்ந்தது ஒரு single wave. The distance between one compression and one rarefaction is called as wavelength. This is wavelength. இதெல்லாம் உங்கள் எல்எர் கிளாஸஸில் படிச்சிருப்பீங்க. Sound waves are longitudinal waves. Sound waves are longitudinal waves that can travel through any medium, solids, liquid and gases with a speed that depends on the properties of the medium. So எல்லா மீடியத்துலையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சவுண்ட் ஒரே ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணாது. The speed of the sound varying from material to material. இப்போ ஒரு சாலிடே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அயனில் ஒரு மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம், காப்பரில் ஒரு மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம். ஓகே, as sound travels through a medium, the particles of the medium vibrate along the direction of the propagation of the wave. This displacement involves the longitudinal displacements of the individual molecules from their mean position. This results in a series of high and low pressure regions called compressions and rarefaction. See, longitudinal wave. இப்போ transverse wave எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா particles in the, இப்போ இது ஒரு பார்ட்டிக்கல்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த பார்ட்டிக்கல். ஸோ பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னா நத்திங் பட் மாலிகுலாக இருக்கலாம் அல்லது ஆட்டமாக இருக்கலாம். ஸோ இது லாங்கிட்யூடினல் வேவில் பார்ட்டிகல்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ அப் அண்ட் டவுனில் மூவ் ஆகும். அப் அண்ட் டவுனில், அதாவது இது ப்ரொபகேஷன் டைரக்ஷன், திஸ் இஸ் டைரக்ஷன் ஆஃப் த ப்ரொபகேஷன், ஸ்ப்ரெட் ஆகிற டைரக்ஷன். ஸ்ப்ரெட் ஆகிற டைரக்ஷனுக்கு பர்பண்டிகுலராக பார்ட்டிகல்ஸ் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ தஸ் டைப் ஆஃப் வேவ்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ். ஸோ அப்படி இல்லாமல் திஸ் இஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த ப்ரொபகேஷன். ஓகே,
இப்போ பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னா to and fro. So parallel. If the particles vibrates in the direction parallel to the direction of the propagation, that is called as transverse wave. அதுதான் என்னது சாரி longitudinal wave. So transverse wave அப்படின்னா propagate ஆகிற டைரக்ஷனுக்கு பர்பண்டிகுலராக வைப்ரேட் ஆகணும். longitudinal wave அப்படின்னா propagate ஆகிற டைரக்ஷன்லேயே என்ன ஆகணும் to and fro மூவ் ஆகணும். ஸோ எப்படி ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவில் க்ரெஸ்ட் அண்டு ட்ரஃப் இருக்கோ அதேமாதிரி லாங்கிட்யூனல் வேவில் என்ன இருக்கும் கம்ப்ரெஷன் அண்டு ரேர்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். கம்ப்ரெஷன் அப்படின்னு என்னது நெருங்கி இருக்குது, ரேர்ஃபேக்ஷன்னா தள்ளி தள்ளி இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் த சவுண்ட். இப்போ இது ஸ்பீக்கர் வருது, ஸ்பீக்கர் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வைப்ரேட் ஆகுது. வைப்ரேட் ஆகும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணுது கம்ப்ரெஸ் பண்ணுது. அந்த கம்ப்ரெஷன் என்ன ஆகுது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. திஸ் இஸ் கம்ப்ரெஷன், திஸ் இஸ் ரேர்ஃபேக்ஷன். அடுத்து ஒரு கம்ப்ரெஷன், ரேர்ஃபேக்ஷன், கம்ப்ரெஷன், ரேர்ஃபேக்ஷன். இப்படியே உங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஆர் longitudinal waves. Sound is propagating through the medium in the form of longitudinal waves. See, next categories of sound waves. There are three categories of sound waves. They are audible waves, infrasonic waves and ultrasonic waves. Infrasonic waves, ultrasonic waves, இது ரெண்டு நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, we cannot hear, but we can hear only audible waves. Audible அப்படின்னா என்னது hearable ன்னு அர்த்தம். There are three categories of sound waves. They are audible waves, infrasonic waves and ultrasonic waves. See the frequency range. So they are classified based on the frequency range. They are classified based on the frequency range. எப்படி categorize பண்ணாங்க அப்படின்னா so based on the frequency range. What is meant by frequency? So frequency is nothing but all the particles are vibrating when sound is produced. Sound produce ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா வைப்ரேட் ஆகுது. இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு பார்ட்டிக்கல்னு வச்சுக்கோ. இப்போ சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது இந்த பார்ட்டிக்கல் நாங்கள் வைப்ரேட் ஆகும். இப்போது இது மெயின் பொசிஷன். மேலே போயிட்டு வைப்ரேட் ஆகுதுன்னா அது மேலே போயிட்டு திரும்பவும் கீழே வந்து திரும்பவும் அவனுடைய மெயின் பொசிஷனுக்கு வர்றதுக்கு வந்தால் அது என்னது ஒரு வைப்ரேஷன், ஒன் கம்ப்ளீட் வைப்ரேஷன். என்னது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு த்ரெட்டில் ஒரு சின்ன ஸ்டோன் கட்டிட்டு அதை நீங்கள் இப்படி ஆட்டி விடுறீங்க அப்படின்னா இது ஸ்டோன், இது த்ரெட். அது என்னாகும் அப்படின்னா ரைட் சைட் போயிட்டு திரும்பவும் லெஃப்ட் சைட் போயிட்டு திரும்பவும் இங்கேயே வந்துச்சுன்னா இதுதான் ஒன் கம்ப்ளீட் வைப்ரேஷன் ஆர் ஒன் கம்ப்ளீட் ஆசிலேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செகண்டில் அந்த பார்ட்டிக்கல் எவ்வளோ டைம் வைப்ரேட் ஆகுதோ, எத்தனை வைப்ரேஷன் நடக்குதோங்க, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as frequency. That is called as frequency. Number of vibrations taking place in unit time. Is called as frequency. So frequency based on enna pannalam, we can categorize the sound waves into three types. First, audible waves. So these are the sound waves with a frequency ranging between 20 Hz to 20,000 Hz. So Hz, this should be pronounced as Hz. It is the unit of frequency. Hertz is the unit of frequency. So these are sound waves with the frequency ranging between 20 Hz to 20,000 Hz. These are generated by vibrating bodies such as vocal cord. Vocal cord na நம்ம தொண்டையில் இருக்கு இல்லையா, it is the diaphragm, thin skin that produces the sound, and stretched strings etc. Stretched string na அந்த வீணா, guitar, violin இதெல்லாம் ஸ்ட்ரிங் வச்சு தானே ஸ்ட்ரிங் தான் இழுத்து கட்டியிருப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற சவுண்ட் தான் இது. அது ஒன் டைப் ஆஃப் ஆடிபிள் வேவ்ஸ். ஸோ நிறைய ஆடிபிள் வேவ்ஸ் இருக்குது. பேர்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, அனிமல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, இதெல்லாம் என்னது ஆடிபிள் வேவ்ஸ் தான். அதாவது இட் ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் 20 Hz to 20,000 Hz. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆடிபிள் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங். இந்த 20 Hzலேருந்து 20,000 Hzக்குள்ளே இருக்கிற சவுண்டு மட்டும் என்ன பண்ண முடியும், ஹியூமன் பீயிங்களை ஹியர் பண்ண முடியும், ஆடிபிள் பண்ண முடியும். அண்ட் இன்ஃப்ராசோனிக் வேவ்ஸ். ஸோ இன்ஃப்ரா அப்படின்னா என்னது பிலோ 20 Hz, அல்ட்ரா அப்படின்னா அபவ் 20 Hz. ஓகே, 20,000 Hz, அபவ் 20,000 Hz. Infrasonic waves are waves
sound waves with frequency below 20 hertz, below 20 hertz that cannot be heard by human ear. நம்மளால் ஹியூமனால் என்ன பண்ண முடியாது, அதை ஹியர் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு டியூரிங் த எர்த்குவேக், ஓசன் வேவ்ஸ், சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பை வேர்ல்ஸ். they can communicate. Waves, dolphin இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா with the help of infrasonic waves they are communicating. இப்போ எர்த்குவேக் வரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இன்ஃப்ராசோனிக் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ இது நம்மளால் ஹியர் பண்ண முடியாது, பட் சம் அனிமல்ஸ் கேன் ஹியர். ஸோ அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த எர்த்குவேக் படத்துக்கு முன்னாடி இந்த டாக்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நிலையவே இருக்காது, அங்கே இங்கே ஓடிட்டே இருக்கும், குறைச்சிட்டு இருக்கும் தேவையில்லாமல். ஏன்னா அவங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும் இந்த எர்த்குவேக் வர மாதிரி வர சவுண்ட்ஸ் எல்லாம். And then ultrasonic waves. Ultrasonic waves are the sound waves with frequency greater than 20,000 hertz. ஆக்சுவலாக இது 20,000 hertz. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 20K கொடுத்துருக்காங்க. K அப்படின்னா கிலோ மீன்ஸ் 1 kilogram மீன்ஸ் 1000. ஸோ கிலோனாவே 1000. ஸோ 20 கிலோ அப்படின்னா 20,000. உங்களுக்கு 20,000 உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கலாம். ஸோ நீங்கள் இங்கே ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க, 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸ். That means 20,000 hertz. So these are sound waves with frequency greater than 20,000 hertz or 20 kilohertz. Human ear cannot detect these waves, but certain creatures like mosquito, dogs, bats, dolphins can detect these waves. Okay, for example, waves produced by bats. ஸோ பேட்ஸ்க்குலாம் பார்த்திங்கன்னா நைட்டில் கண்டே தெரியாது, பட் அது பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே ஃப்ளை ஆகும். அதோடைய ப்ரே மீன்ஸ் அதனுடைய ஃபுட்டு என்ன பண்ண முடியும், அதனால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். எப்படி அப்படின்னா இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங் அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ். அந்த அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ் ஒரு பிளேஸில் பட்டு அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறத வச்சு அது என்ன பண்ணிக்கும், அதனுடைய பிளேஸையோ அல்லது அது என்ன பொருள் அப்படிங்கிறது அதனால் டிடெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸையும் என்ன பண்ணிடும், ஸோ அனிமல்ஸ் கேன் ஹியர் அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ். And some animals can create ultrasonic waves and infrasonic waves. Okay, then the difference between sound and light waves. Sound waves and light waves. See, for the propagation of sound, medium is required. Medium is required for the propagation of sound, but medium is not required for the propagation of light. The sound waves are longitudinal, but light waves are transverse waves. Okay, sound wavelength ranges from 1.6 cm to 1.65 meter. 1.65 cm இருந்து 1.65 மீட்டர் வரைக்கும் அவனுடைய வேவ் லென்த் இருக்கும். வேவ் லென்த் என்னன்னு சொன்னாலே ஒரு ஃபுல் வேவோட லென்த்தானது ஒரு வேவ் லென்த். இப்போது சப்போஸ் இது டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது கிரெஸ்ட், இது ஒரு ட்ரஃப். ஒரு கிரெஸ்ட் ஒரு ட்ரஃப் சேர்ந்தது ஒரு ஃபுல் வேவ். இந்த ஃபுல் வேவ்க்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ், திஸ் இஸ் வேவ் லென்த். அதே மாதிரி ஒரு கம்ப்ரஷன் ஒரு ரேர்ஃபேக்ஷன் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் அது ஒரு வேவ் லென்த்து. அந்த வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் 4 × 10⁻⁻7 meter to 7 × 10⁻⁻7 meter. Sound waves travel in air with the speed of about 340 meter per second. But light waves travel in air with a speed of 3 × 10⁸ meter per second. So light is so faster than sound. Light is so faster than sound. So thunder நடக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்டர் வரும்போது ஸோ லைட் அண்ட் சவுண்ட் சைமல்டேனியஸில் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். பட் லைட் மின்னல் உனக்கு ஃபஸ்ட்டு ரீச் ஆகிடும், அண்ட் தென் லைட்னிங் உனக்கு ஃபஸ்ட்டு ரீச் ஆகிடும், அண்ட் தென் உனக்கு என்ன ஆகும், அந்த தண்டரோட சவுண்டு வரும். Because sound is too slow than light. Okay, that's all about today's class. We'll discuss about velocity of sound waves in next class. Thank you.